As you heard, I'm Pastor Aime from Goma. Nga bwe muwulidde amannya ge geego aviiridde Goma. Have you heard about Goma? Ekibuga Goma mwali mukiwuliddeko? Goma is the capital of the North Kivu province, which is the neighbor to Uganda. Province gye bayita North Kivu eri mu DRC, Goma ye capital yaayo. And I'm so happy to attend this Easter Bible retreat in Uganda. Kale ndi musanyufu nnyo okubeera nga nzize okubeerawo mu retreat eno ya Easter mu Uganda wa. And through this Bible retreat, era okuyita mu retreat y'emu, I have received much blessings omukisa ntodde munene as I was hearing the word of God from the servant of God. naddala nga mpita mu kuwuliriza ekigambo kya Katonda ekyavudde mu muweereza wa Katonda. And for this time, I'd like also to testify how God has been working in our life in Goma. Era kaakano nandyagadde okujulira butya Katonda bw'abadde akolera mu bulamu bwaffe naddala eri abo ababeera e Goma. Before testifying, let me read in Psalms chapter 23. Nga sinnaba kujulira kangendeko mu Zabbuli 23. Psalms 23. 23 Zabbuli. From verse 1 up to 6. Ewatandikirwa mpaka mukaaga. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lay down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So I'm so thankful before the Lord. I'm so thankful before the Lord. Ndi musanyufu maaso ga Katonda. As you have heard and followed the news, nga bwe muwuliddera engeri gye mubadde mugobereramu amawulire. Last year there was war in Goma. Waaliwo olutalo mu Goma omwaka oguyise. And many people were killed. Bangi battibwa. Almost 9,000 people were killed. Kumpi kenda battibwa. And through this incident, okuyita mu lutalo olwo, the heart of many people were broken. Emitima gy'abangi gyamenyebwa. And many people have run away. Abangi ne badduka. Others have even quit the city. They are no longer there. Abamu ne bagamba okubeera mu kibuga kino ntayi. And many people were desperate because of this situation. Abantu bangi ne bayaggayagga olw'embeera eyali egenda mu maaso. But I was to thank God, naye njagala okusiima Katonda, regardless of this situation. newankubadde embeera yaliwo. Actually, the word of God was our only hope we had. Amazima gali nti ekigambo kya Katonda kyasigala nga ly'essuubi lyokka erituwanirira. In this situation, we received messages from our pastors. Mu mbeera eyo twafunanga obubaka okuva eri abasumba baffe. And through the word of God, we could gain strength. Era okuyita mu kigambo kya Katonda twasobola okubeera nga tunyweza amaanyi. And regardless of this situation also, newankubadde embeera eyo yaliwo era, I could see how our heart could unite all brothers and sisters in church. Nasobola okulaba butya abooluganda bonna mu kanisa emitima we gyeyunga awamu. We united our hearts. Ne tugattagana emitima. And we started to pray before the Lord. Ne tutandika okukaabirira Katonda. Through fellowships, okuyita mu kussa ekimu, we gain strength. Amaanyi twafuna. And we gain hope. N'essuubi ne tutoola. And we started to preach the gospel. Olwo ne tugenda mu maaso ne tutandika okubuulira enjiri. Even though many things changed,
newankubadde bingi byali bikyuse, but I can testify that naye nsobola okujulira the nti gospel enjiri is our only hope we have. ly'essuubi lyokka lye tulina ng'abantu. And I can see how God has been faithful Era nsobola okulaba butya Katonda bw'abadde omuntu omwesimbu, and he worked powerfully in the life of brothers and sisters. era mu maanyi yakolera mu bulamu obw'abooluganda. Because of war, all banks were closed. Olw'olutalo banka zonna zaggalwa. Now in Goma there is no bank. Mu Goma osangawa banka. All 1 year and some month the banks are not working. Mwaka gumu bwe guti n'omwezi nga gumu banka nga tokyalabawo yadde n'emu ekola. But I can testify that naye njagala okujulira nti our life obulamu bwaffe is not based on banks, tebwesigamiziddwa ku banka, money and material things. ensimbi n'ebintu ebikwatibwako. I can see how God is still working powerfully, Nso- though the banks are not working. Nsobola okulaba butya Katonda bw'akyagenda mu maaso n'okukolera mu maanyi newankubadde banka nga tolina gy'osobola kusanga For nzigule. sure, the Lord is our shepherd. Amazima gali nti Katonda ye musumba owaffe. God is not only our shepherd in good conditions. Takoma bukomi kubeera musumba mu mbeera nnungi, Even in the valley of the shadow of death, naye ne mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, God is still with us. Katonda asigala ali naffe. Then I can see how God has been using also brothers and sisters. Era nsobola okulaba butya Katonda bw'abadde akozesa abooluganda, Even though many people lost many things, even their relatives, newankubadde abantu bingi baali bafiiriddwa nga mwotwalidde n'abooluganda, also God kept also brothers and sisters. naye ate Katonda n'akuuma abooluganda. And brothers and sisters are safe. Era abooluganda bali bulungi kati. And through the word of God, Era okuyita mu kigambo kya Katonda, we are receiving also many blessings. era emikisa mingi tuli mu kutoola. So in the year 2023, Mu mwaka 2023 we started praying for the land. twatandika okusabira ettaka lyaffe. Amazingly, Ekyewuunyisa, at the end of 2023, ku nkomekero y'omwaka ogwo 2023, by the grace of God, olw'ekisa ekyoyo Katonda waffe, we received this grace from God, twafuna ekisa kino okuva eri Mukama, and we bought our first land. twagula ettaka lyaffe And erisooka. I can see how God was also faithful, Ne ndaba Katonda nga mwesimbu bitya. and we started planning how we are going to use that land for Olwo the gospel. ne tubakana n'enteekateeka butya bwe tugenda okukozesa ettaka eryo ku lw'enjiri. So we had planned to build a school in that land. Twali tuteeseteese nti wano tugenda kuteekawo ssomero, But when I saw our situation, naye bwe nneegeka amaaso embeera yaffe, I see, and some questions started to come in my heart. olwo ebibuuzo ne byesiikuula munda mu mutima gwange. Are we really going to build a school? Ddala tugenda kuzimba ssomero. When I see brothers and sisters, Bwe ntunuulira abooluganda, but when we sat together and share the word of God, bwe twatuula wamu nga tugaba n'ekigambo kya we Katonda, received the promise of God in 1 Samuel, twafuna ekisuubizo kya Katonda kikino kisinkana mu 1 Samwiri Samuel esooka chapter 14, 14 verse 6. 6. 1 Samuel 14, verse 6. 14:6 for Samuel. I'll read 1 Samuel 14, verse 6. Then Jonathan said to the young man who bore his armor, "Come, let us go over to the garrison of these uncircumcised. It may be that the Lord will work for us, for nothing restrains the Lord from saving by many or by few." Verse 7, so his armor-bearer said to him, "Do all that is in your heart. Go then, here I am with you, according to your heart." So this word, we received it
ekigambo kino twakifuna God work according to his will. katonda akola okusinziira okwagala kwe bwe kuli. The number is not important. Omuwendo gw'ebintu si nsonga. The money is not important. Ensimbi si nsonga. The will of God is the most important thing. Okwagala kwa katonda kwe kusinga amakulu. We received this heart twafuna omutima guno and we start praying, ne tutandika okusaba, and our heart could gain strength through fellowship. Emitima gyaffe ne gitoola amaanyi naddala nga tuyita mu kussa ekimu. For nothing restrains the Lord from saving by many or by few. Tewali kikugira katonda okulokola oba mu bangi oba mu batono. So this verse 7 was so important to us. Kale luno olunyiriri 7 lwali lw'amakulu mangi gye tuli. The faith of the armor bearer. Okukkiriza kw'ono eyali atwala ebyokulwanyisa bya yono. What is his faith? Okukkiriza kwe kwali ki? The faith to follow. Okukkiriza kwali nti goberera bugoberezi. Jonathan represent also the church, the heart of the servant of God, the heart of church. Jonathan akiikirira ekkanisa, omutima gw'ekkanisa, omutima gw'omuweereza wa Katonda. If we can only follow the heart of the church, kale singa tugoberera bugoberezi omutima gw'ekkanisa, the heart of the servant of God who has faith, omutima gw'omuweereza wa Katonda alina okukkiriza, we are going to experience the powerful work of God. olwo tunaasobola okulaba emirimu gya Katonda egikolebwa mu maanyi. So we received this heart, kale ne tutoola omutima guno, and even though war came, newankubadde olutalo lwajja, we continue to pray for this project. ffe twagenda mu maaso nga tusabira projekiti gye twali tugenda mu maaso okukwasaganya. Now we are working on that land, kaakano emirimu gikyagenda mu maaso ku ttaka lyerimu, because next year we want to launch the school. kubanga omwaka ogujja okutongozebwa kw'essomero lino kye twagala okukola. So the conditions are not good, embeera si ze nnungi eziri but for awo, us the most important thing is the will of God. naye ffe ekisinga obukulu kwagala kwa Even in Katonda. the shadow of in the valley of the shadow of death, ne bw'obeera mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, God is with us. Katonda ali naffe. We have also started a branch in Goma, n'ettabi tutandise Goma, and 2 months ago, era emyezi ebiri egiyise, we received someone who gave us his land to use it in 10 years. waliwo omuntu ono yatugamba ettaka lirino mukozese mu myaka 10. And we built the chapel, the structure there. twateekawo ekizimbe eky'ekikanisa awo. I can see how God has united our heart. nsobola okulaba butya Katonda bw'ayunza emitima Our gyaffe. number is not important. Omuwendo gwaffe si The nsonga. will of God is the most important thing. okwagala kwa Katonda kwe kusinga obukulu. And I want to testify that era kanjulire nti God who saved us Katonda eyalokola ffe mu and lutalo who brought us in church, n'atuleetera ne mu kkanisa, he established his servant in front of us. yanyweza omuweereza we mu maaso gaffe. When we connect our hearts bwe tuyunga emitima with the gyaffe servant of God, n'ogwo ogw'omuweereza wa we are going Katonda, to experience the powerful work of God. tunaalega ku mirimu egikolebwa mu maanyi egy'ekya So Katonda. I'm so thankful to see how God is working powerfully ndi musimu okubeera nga ndabye Katonda bw'otya bw'akola mu maanyi, in the life of many brothers and sisters, naddala mu bulamu ab'Oluganda abangi, and how he is using also Goma Church to preach the gospel in the eastern part of the country. na butya bw'akozesa ekkanisa y'e Goma okubuulira enjiri mu buvanjuba bwa Goma. 2 weeks ago we received another grace. wiikisi 2 era twatodde ekisa There is a ekirala. church we used to preach the gospel, waliwo ekkanisa eno twagendangamu ne tubuulira and enjiri. this pastor want to go in another province to start his ministry. kati ono omusumba ng'alina omutima nti kaŋŋende mu provinsi endala ntandikeyo So obuweereza. he sent me a message bubuno obubaka nsindikidde that he want to sell his compound and the church in the compound, munnange nno njagala kutunda kompawundi y'ekkanisa yange. and he said
before he sell the compound, he want to share with me. naye nga tannaba kutunda n'aŋŋamba jangu njagala kugabana naawe. So he told me he want to go in another province. buuno aŋŋamba njagala kugenda mu provinsi ndala. But he said, I want to leave you this church, naye olaba otya bwe nkulekera ekkanisa eno, but you are going to pay it little by little. onansasula mpola mpola. Then I asked him how much. ko nze ensimbi zenkanawa? He said $20,000. N'aŋŋamba sente emitwalo 2 egya dola. Then I called all the church leaders and we discussed. kale ne mpita abammemba b'ekkanisa mujje tuwaye. What I testify is this. kye njulira kye kino. For sure, God has prepared that place for us. ekituufu kiri nti eyo ettaka Katonda ateekeddeteekedde ffe. It is not that he want to go in another province, si nti nno ayagala kugenda mu provinsi ndala. but it is that God has prepared for us that place so that we may take the place. naye ekituufu kiri nti omutima gwa Katonda nti atuteekekedde ettaka eryo tusobole okulitwala. Today he told me he's going to meet today his church members and tell them that another pastor is going to start to guide them. kaakano aŋŋambye ŋŋenda kubuulira abammemba b'ekkanisa yange nti waliwo omusumba ajja agenda okubeera ng'abatwala mu So maaso. we told him that we are going to give him 17,000. ne tumugamba agundi Dollars. katukuweeko omutwalo gumu 7 egya And when dola. we discussed with the church leaders, kale bwe twawayizaamu n'abammemba b'ekkanisa, we could remember this 1 Samuel chapter 17 verse 37, ne tujjukira 17:37 First Samuel, the testimony of David. obujulizi bwa Dawudi. The Lord who saved me before the lion, Katonda eyalokola nze mu maaso g'empologoma, for sure is going to work for us. ddala ddala agenda kutukolera. God is faithful. Katonda mwesimbu, Even though we may not have faith, newankubadde ffe essuubi okukkiriza tetuyina, God is faithful. Katonda ye asigala mwesimbu. I'm so thankful. Njagala okusiima. Regardless of the situations we went through, newankubadde waliwo embeera gye twayitamu, I see how God worked powerfully in our life. nsobodde okulaba butya mu maanyi Katonda bw'akoledde munda mu bulamu bwaffe. And I believe that He's going to work powerfully in Uganda era nzikiriza nti mu maanyi e Uganda wano agenda kukola. for the sake of the gospel. naddala ku lw'ensonga y'enjiri. God has prepared everything for us. byonna Katonda ateekeddeteekedde ffe. Let us unite our hearts. kale katuyunge emitima Let gyaffe, us follow the guidance of the church, tugoberere okuluŋŋamizibwa kw'ekkanisa, and we are going to experience the powerful work of God Oh. in our personal life. olwo tunaalega emirimu gya Katonda egy'amaanyi mu bulamu obwa buli ssekinnoomu. Thank you so much. Mwebale nnyo. May God bless you all. Katonda awe